ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈਸ ਟਿਊਟਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਸਵੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10th ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10th ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯਸਵੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ 100 ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਪ ਹੈ ਜੈਸ ਟਿਊਟਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਸਵੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ 500 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ 11th ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 200 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁੱਕ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਸਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ 740, ਕੋਈ 500, ਕੋਈ 400 ਇੰਨੇ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਂ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 500 ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਫ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਯਸਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਹੀਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ। Next, which is the most important source of food and fodder? Cereal. Next, application of nitrogenous manure to a plant causes by gross vegetable growth. Next, the elements which is required in largest quantity by plants is nitrogen. Next, nodules with nitrogen fixing bacteria are present in gram. Next, inland fishes is referred to culturing fish in fresh water. Next, plants can be made disease resistant by breeding with their wild relatives. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ the process of cross breeding to different varieties of crop plants each having a desired characteristic is known as hybridization. Next, milk does not provide iron. Next, which of the following statement is correct about fertilizer? It is water insoluble. ਇਹ ਸੀਗੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ 5। ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨ ਆਇਰਨ ਰੋਡ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਸ ਨਾਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਅ gas can be best liquefied by increasing the pressure and lowering the temperature. Next, which of the following represent the correct order of evaporation? Petrol, alcohol, water, kerosene, oil. Next, which of the following compounds will undergo sublimation? Camphor. Next, which one of the following gases undergoes diffusion most readily? Right answer is hydrogen. Next, which of the following statement is incorrect? None of the above. Next है जी अपने को the word of living. First question अपने को main difference between animal cell and plant cell is nutrition. Next, animal cell lacking nuclei would also lack in chromosome. Next, plasmolysis occurs due to exomosis. Next, solute concentration is higher in the external solution, hypertonic. Next, a cell placed in a hypertonic solution will swell up. Next, which of the following is known as the physical basis of life? Protoplasm. Next, which of the following is incorrect pair? Lysosome, secretory granules. Next, photosynthetic pigments are located in grana. Next, which of the following act as a garbage disposal system of the cell? Lysosome. Next, ribosomes are made up of both B and C, protein and RNA. Next, अपने को moving things, pupil and ideas.
First question is, if the distance traveled by an object is 0, then the placement of the object is 0. Next, if the displacement of an object is 0, then the distance traveled by the object is may or may not be 0. Next, speedometer measure instantaneous speed. Next, the velocity of an object can be changed by all A, B and C are true, yani changing the speed, changing the direction of motion, changing both the speed and direction of motion. Next, an object is moving with the velocity of 2 meter per second. Its velocity changes at a uniform rate to 5 meter per second. The average velocity of the object is 3.5 meter per second minus 1. Next, a boy running at an average speed of 4 kilometer h minus 1 reaches school from his home in half hour. The distance of the school from his home is 2 kilometer. Next, a device used to measure the distance is known as odometer. Next, a girl swims in a swimming pool of length 100 meter. She swims from one end to another end and reaches the starting point again in 2 minutes. The average velocity of the swimmer, right answer is 0. Next, a car is moving with the uniform velocity of 40 kilometer. Its acceleration after 1 hour is 0. Next, a body will have uniform acceleration if its velocity changes at uniform rate. Next है अपने को how things work. The SI unit of electric current is ampere. The device used for producing current is a generator. Dash is a conductor among the following: iron. The acid used in a voltaic cell is sulfuric acid. The cell battery which can be recharged, lead acid accumulators. Next, in a dry cell, the depolarizer is MnO2. Next, the electric current passing through a metallic wire produces heat because of collisions of the conduction electrons with the atoms of the metallic wire. Next, the unit of resistance is ohm. The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. Number of electrons constituting 1 coulomb of charge 6.25 multiplied 10 to the power 18. Next है अपने को natural phenomena. Major components of the atmosphere on Venus and Mars plants is carbon dioxide. All the elements of life support system are all of the above. Next, in a natural ecosystem, decomposer include bacteria and fungi. Pollution is not caused by hydroelectric power plants. Biosphere occurs at place of interaction of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Next, air is inexhaustible resource. Next, daytime temperature of moon is 110 degrees Celsius. Next, percentage of total water found as fresh water is 2.5%. Toxic chemical released by paper industry is nickel. Next, fertilizer cause all of the above. Next है अपने को microorganisms. Watering the crops is called manuring. Spirogyra is a protozoa. Vaccine for smallpox is discovered by Edward Jenner. Amount of nitrogen in the atmosphere is 78%. Mushroom belongs to fungi. Amoeba belongs to protozoa. Scientist who discovered fermentation is Aloysius Pasteur. Rhizobium bacteria help in nitrogen fixation. Malaria is caused by protozoa. Penicillium is a fungus. Microorganisms are both unicellular or multicellular. Next अपने को natural phenomena. Name the reason which produce spark is amber. Next, the like charges repel each other. Next, the shaking of earth is called earthquake. Lighting occurs due to electric discharge. Interaction of charges is called lighting. Sparkles can be seen on electric pole which wires become loose. Benjamin Franklin showed lighting in 1752. The charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk is positive. An electroscope is a device which is used to find if an object is charged. Electric current is to be passed from one body to another. For this purpose, the two bodies must be joined by copper wire. So ये सीरीज साडे कोल यशवी एग्जाम दे 50+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सो ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਪ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਫਿਰ ਜੈਸ ਟਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ